Okay, good afternoon, students. Sit back, sit straight, backbone straight. Okay. Ready? Yeah. So I am going to deal with our subject topic only. Shreya? So what were we dealing about last classes? Do you remember? What were we dealing about? Lab programs and all I taught you. Key listeners. And where was the output window displayed? Applet, very good. So output window was displayed in Applet. Yeah. So today also I am going to take about what is Applet. I have already given an introduction, but we'll see about the life cycle of an applet. Fine. Okay. So applet is a special type of Java program. I've already told you applet is coming under the Java program. So what is the main need of applet? What did I tell you all? Where you use applet? I've given an introduction already. Yeah, it is used to display shapes or grid lines or whatever it is. But you should use graphics and animation concepts that is embedded in internet. Do you remember? So where will you use your applet? Applet is used in web pages for dynamic content. Can you tell me what is the difference between static and dynamic? Static is constant. Very good. What is dynamic? Dynamic means it will change. So your web page is an example, best example for dynamic content. Daily it is getting updated. So your Java programs, when it has to come into internet, you have to go for the concept of applets. I hope everybody is listening. Don't dream. Please listen and please be active. Okay? Okay. Next. Okay. We'll see how many types of applet are there. 2 types of applet. This you can remember. What is the first one I've given here? Local applet. And what is the second one? Remote applet. Okay. Sorry. Okay. So local applet means you are developing that applet. You have developed the shapes program. You have developed the grid lines program. I mean, some of the programs we have seen. No. So you are developing in your personal computer. A personal computer is also referred to as local computer. Okay. So you are developing a program, applet program in your personal computer and you are executing that program in your computer. You call it as a local applet. Understood? Any doubts you have? Do you need a net connection to execute an applet? Net connection venuma? Lablet, have you used the net connection for executing an applet? No. So you don't need a net connection. Okay? It is your personal computer. You are going for the applet concept. That is local applet. Next one. Remote applet. Remote applet means an applet is designed by yourself or somebody else and it has been loaded into the web page, okay, and somebody else will be extracting that and they will be using it. That is remote applet. You please see this diagram. This is the local computer. Okay, local computer is also known as personal computer or the abbreviation is PC. This is remote computer. Remote computer is somewhere else. It is not in your location. It may be outside Coimbatore or it may be outside Tamil Nadu, outside India or wherever, which any part of the world it can be. So a computer or a device which is very far from you, you call it as a remote concept. So this is remote and this is local. Local computer, you call it as a client. You are the client. You are requesting some information. You are the client. So what do you mean by client? Client na enna? Somebody who is requesting information is termed as client. Is it clear? Purida ida doubt irka? Somebody who is requesting information is termed as client. And somebody who is giving you the information, you are calling them as remote computer, and that concept is called as server. Now tell me what is a client and what is a server. What is a client? A person or a user who is requesting an information. Who is a server? Provider. Information provider தான் நம்ம என்ன சொல்றோம். We call it as a server. So you go for Google search engine. If I give you an assignment, first concept, where you go? You go start searching your mobile or you go start searching in your system. What do you use? You use a web browser. You go search. So when you are searching an information, you call it as a client. When somebody is processing and giving it to you, and that is called as a server. Now do you understand what is client and what is server? So for this communication, you need an internet concept. Okay? Upper Nadula, you have an internet, you have a client, you have a server, and this technology you call it as client server technology. Purida, last lala, is it clear? Clear or not? If you have doubts, you please stop me and ask me. Right?
அப்ப இங்க what is available here? Local computer is client, remote computer வந்து it is somewhere எங்கேயோ இருக்கும், இது server, it is connected with an internet, fine. அதனால நான் இங்க என்ன கொடுத்திருக்கேன், internet I have given you. இங்க deal பண்ற applet வந்து you call it as local applet. இவங்க deal பண்ற applet வந்து remote applet. இது வந்து local applet, local computerக்கு வரும்போது net connection இருக்கணும். Local computer, it is a client, you are dealing with your own program, your own applet, it is called local applet. நீங்களே create பண்றீங்களா, நீங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. You are only using, you are not distributing, right? And you don't have any net connection to pass it. But ஒரு remote computer ஓட data, when it is coming to your system, it is done through a internet connection. அப்ப அந்த applet பேர் என்ன? Remote applet. அந்த server பேர் என்ன? Remote server. What is the name of your computer? Local computer. Okay? அந்த இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொன்னா, accessor பேர் என்ன, user பேர் என்ன, client. Now you understood what is client, what is server, what is local applet, what is remote applet. Remote appletக்கு தான் net connection வரும். ஏதாவது doubts இருக்கா உங்களுக்கு இந்த diagramல? Is it clear? Now tell me, இந்த side வந்து இதோட mic போயிருதோ, நீங்க cross ஆனா இது வர மாட்டேங்குது. Okay, சொல்லுங்க. Who is needing internet concept? Local applet or remote applet? Remote applet. Are you clear with what is an applet now? And how many types of applet are there? 2 types. What is the first one? Local. What is the second one? Remote. Client server technology, who is the main concept, who is the main part who is acting there? Very good. Internet. With internet connection only, you can communicate from any part of the world to any part of the destination. Any எந்த ஏரியா வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த லாஸ்ட் குளோப்ல எங்க வேணாலும் any 2 persons can communicate. Your Java programs that is embedded in net na, you should have the concept of applet. சரியா? Applet deals with graphic images. You know what is graphics, right? Any doubts in graphics? Are you clear? What is dealing with graphics? Images, shapes, colors, animations, everything. Everything is dealing with graphics. Now next one. This is the concept. What is the question you will be having in your paper? Life cycle of an applet. This is the question. It is important question. Many times they've asked this. So this is life cycle of an applet. It is dealing with how the applet is starting and how it is ending. What are the phases it is going through. Or applet start ஆவறதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் what are the stages it is passing through, what are the methods that are being used அப்படிங்கிறது வந்து you are dealing it. So that is life cycle of applet. Now can you tell me how many states I have listed out? How many states I have listed out? 5 states. Okay, how many methods I have listed out? 5 methods. How many states? 5 states. How many methods? 5 methods. Now tell me what is the first state I have used? Born. What is the last state? Dead. Or as a human being or a lifestyle மாதிரி தான். You born and you die. இல்ல அதுக்கப்புறம் இடையில you go through many stages இல்லையா? அதே மாதிரி தான். Here what is happening? You have a born state. Last it will get destroyed. அதுதான் dead state. In between, how many types I've given here? 3 types are there. What are the 3 types I've given here? Running, idle, display. Only 3 states. Okay. How many states are there in between the newborn and the dead states? 3. What is the first one? Running. What is the next one? Idle. And the next one is display. Now let me test you. You have done so many programs. Now what is the method that is used to display an information in applet? No, in applet. No ma, the concept is applet. Init method வந்து it is used for initialization. How do you display your calculation or images or whatever it is? G is an object you have used. Very good. Paint off method. I told you don't forget, it is very, very important. Whenever you go for applet concept, something which you want something to be displayed, you have to go for paint method. Don't forget. Are you clear with it? So, display state deals with what method? Paint method. Okay. Then, born state will deal with init method. Dead state, it is destroy method. Okay. Next one, idle and running state. Can you tell me the difference between what is running and what is idle? Idle na enna, running na enna? Stable அப்படியே உங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டேட். கிளாஸ்ல அப்படிதானே இருப்பீங்க நிறைய டைம். அப்படிதானே இருப்பீங்க. நான் வந்து உங்க எல்லாத்தையும் இன்வோக் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இல்லையா? So that is idle state. What is running state?
active state, you're working, you're processing, illana you're running. Appo live example solnona, you're eating, you're running, or you're working out, or whatever it is, you call it as running state. Ella mudiji tired I rest எடுத்து you just lie down, or you're idle and you don't do anything, you call it as idle state. இப்போ புரிஞ்சுதா அஞ்சு ஸ்டேட் என்னன்னு? Okay, அப்ப இந்த diagram you just see what are the methods I've used. Can you tell, is it correlated? What is the first one I've used? Born. Software programs we have done. Appo init of method I've taught you so many programs. Appo in born state na init of. First state which you are using is init of. Second one is running when the start of. Third one idle state abdina. No, idle state when the stop. Dead one the destroy. Display when the you call it as paint method. Okay, this is just a diagram. I have just listed out the points, but it is not equivalent concept. You have to match it out. Purinjada, how many states are there and how many methods are there? Any doubts you are having? No doubts. How many methods? How many states? Okay, tell me what is the method used for displaying? Paint. Very good. What is the method used to terminate? Terminate a thread or destroy a thread? Destroy method. What is the method used for an applet that is newly born? Init. First born ஆனோன்னா அதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு இன்வோக் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் த மெத்தட் யூ ஆர் யூசிங்? இனிட் ஆஃப். ஓகே, டிஸ்பிளேக்கு வாட் யூ ஆர் யூசிங்? பெயிண்ட். அப்புறம் ரன்னிங்கா இருக்கணும், ஆக்டிவ் ப்ராசஸிங்லயே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்? ஸ்டார்ட். போதும், யூ ஆர் டன் சோ மச் ஆஃப் ஒர்க், யூ டேக் ரெஸ்ட்னு சொல்றேன். அப்போ வாட் வில் யூ யூஸ்? ஸ்டாப் ஆஃப். அண்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டிஸ்பிளே, வாட் வில் யூ யூஸ்? பெயிண்ட். அவ்வளவுதான், அஞ்சு தான் இருக்கு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? நோ டவுட். ஓகே, இப்போ நான் ஒன்னு சொல்றேன். An applet is there, okay? An applet வந்து after the born state, it can either go to running state or it can directly be in idle state. Next concept. என்ன சொல்றேன் நானு? என்ன சொன்னேன்? What is the concept I've given you here? See, you are in the born state. Activate பண்ணிட்டீங்க. அதுல இருந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம்? Where can it move from the init of method? இல்லன்னா born stateல இருந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். ஒரு பார்ன் ஆனோன்னா டைரக்டா ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்லயே இருக்கலாம், இல்லைன்னா பார்ன் ஆனோன்னா ஒரு ரன்னிங் ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கலாம். அங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஐடில் ஸ்டேட்ல இருக்காரா? இருந்தீங்களா? ஒருத்தர் ஐடில் ஸ்டேட் போயிட்டீங்களா? எஸ், யூ வேர் இன் ஐடில் ஸ்டேட். அதர்ஸ் ஆர் ஆல் வேர் இன் விச் ஸ்டேட் தே வேர்? எல்லாரும் வந்து லிஸ்னிங் ஸ்டேட். அப்படின்னா தே வேர் இன் ரன்னிங் ஸ்டேட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஐடில் ஸ்டேட் and you please be present in your running state, okay, and listen to whatever I say. You had nice food afternoon? Everybody stand up. Yes, sit down. Stand up fast. Sit straight. Sit straight, backbone straight ah veinga. Yes, fine. Here anybody is there in idle state? No. What state you are? Running state. This side, what state you are? Display state. Okay, then someone display. Now, someone display what do you want to display? Tell me what state you are in now. Running active. Everybody is active. So you are in running state. And please don't go to idle state. Okay? And better listen. Okay. Okay. இப்போ first one, you all know what is init of method. அப்போ when you are explaining, you should explain it like this. You have to give the method, that is the first method. You have to highlight that first method is init of method. You have to term it as a syntax. அப்போ what is the syntax? It is very easy. நல்லா பாருங்க. What I have given here, public void init of. இது நம்ம program, we have done it. So you will be very clear with this. So public void init of. அதுல you will have the opening brackets, closing brackets and set of commands, whatever you want. அது இங்க இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இல்ல, you just forgot na, don't worry, you just give 2 or 3 lines, it is enough. But what you are doing here, you are initializing objects. அது பண்ணலாம். You can set colors. Okay, you can request a focus. You can use this object. இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? If you remember, you write. If you just forget what to write here, you just give 2 or 3 lines. That is the syntax. So what is the first syntax I've given here? Public void init of. You have the open bracket, 2-3 lines, then you have the closing bracket. So this is used to initialize an object. It is the first method. Only once it is called, okay.
அது ஒரே ஒரு டைம் தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபைனலி இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட், ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்ல இது வந்து நம்ம இன்வோக் பண்றோம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் த செகண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கிவன் இயர்? செகண்ட் மெத்தட் இஸ் start off. Start off ko very easy syntax, only one word you have to change. See the syntax what I've given here, public void start off, and you have the syntax, 2-3 lines you can have. Or if you remember, inga da vandu enna pandrona, applet oda initialization concepts ella it is coming here, that is it. And here it is the second method, it is coming after init method. If you want you can use it, it is the second method, but init method vandadukku appuram da you have to use this method. And next one வந்து ஒரு applet ஓட processing start பண்றதுக்கு, that is if you want to get the output na you have to use this method. And next one, anything you want to restart also you can use this method. Okay, எங்கயோ idle stateல போயிடுச்சு இல்ல எங்கயோ போய் hang ஆயிருச்சு, you want to restart it again also you can use this method. So how many methods I have taught you now? That is with the syntax, how many methods I have taught you? 2 I have taught you. What is the first one I have taught you? Init off. Okay, and second one start off. These two are methods. Init off is for which state? No. Init off is for born state and start off is for running state. Okay, that is the second point. And third method. Third one. Third method I've given you here. Paint. Paint method everybody know, Leah. It is the output statement. Anything you want, you display it. Any calculations you want, you do it. Don't go into the idle state. Please get back to running state. And whenever you go for the paint method, idukku munadi ella how did you have your syntax? Public void init off, public void start off. That is how you had. But what you have to add here, public void paint. Neenga nariya programs potrukkinga. Inga vandu what I have given here, graphics. Inga enna irukku? Again graphics, but what we have used? G. Appo shorter and that will be very useful for us. Adnala I have used G. You want to use any letters or words, anything you can use, sir. That is an object, that is all. So inga vandu enna kuduthirukanga, they have given graphics e object pera vechirukanga, but it will get confused. But ipdi use pannalam abdingirukaga I've just given a display. Okay, so public void paint of graphics G kuduthirno. Ulla vandu what will you have? You will have all the coding, main coding எல்லாம் போட்டுட்டு you just close it. இதுல மட்டும் you will have parameters. இதுல மட்டும் என்ன வரும்? You have parameters. இல்லனா எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? இதுல பாருங்க empty. It is empty. Here also it is empty. So these three concepts you please remember. Only in paint method what will you have? What will you have? Graphicsங்கிற பேர் வரும், G ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போடுங்கலாம், இல்ல any word you have. But one thing, G will be a capital letter. This you have to note. Any concept, எல்லா ஆன்சரும் appletல display பண்ணனும்னா where will you go? You will go to the paint method. And next fourth one ma'am. Fourth one வந்து stop off. Stop off எப்போ வரும்? Start off இருந்துச்சுன்னா automatically you should use stop off. இல்லனா அதுவே terminate பண்ணிக்கோ. But எப்போ stop off use ஆகும்னா whenever you are using start off method, after completing it or you don't want that to be processed, stop பண்ணனும் போதும் அதோட processing போடும் அப்படினு if you just desire you can go for the stop off method. Is it clear? அப்ப how will you use stop off method? What is the syntax? It is very easy. அதே public void stop off, அவ்வளவுதான், open bracket close bracket, இடையில வந்து what will you have? 2 or 3 lines you can have, and it is an end to the applet code. இது அவ்வளவுதான். Last method you will have என்னன்னா destroy method. Destroy க்கு what is the method name I have given? Public void destroy method. Destroy na enna, that applet no it is terminated, illana it is dead state அப்படி new born னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம் லாஸ்ட்ல? You can tell it as a dead state இல்லையா? அப்ப அதே மாதிரி public void destroy off na என்ன அர்த்தம்? அந்த applet வந்து dead state க்கு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம், terminate ஆயிருச்சு அப்படினு அர்த்தம். So this is how you give open bracket close bracket and everything. இதுவும் வந்து you cannot restore it. Once you destroy an applet, அது திரும்பி you cannot get back that. Once போனது தான். Terminated is terminated, you cannot get back this. That is the main point. This is the last stage in the applet life cycle, and this is also used only once. You know only once you can use in sonala. What is that? Init off. And please don't forget about it. புரிஞ்சிச்சா? ஏதா டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? தெளிவா இருக்கீங்களா? What all the 5 methods I have used அப்படினு சொல்லியிருக்கேன். அந்த 5 மெத்தட்லயும் what are the syntax, how you should use it அப்படிங்கறத I have told you. And what are the points you have to use அப்படிங்கறது சொன்னேன். இப்போ நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க, what is the difference between stop and destroy? Stop na அப்போதைக்கு ஸ்டாப் ஆயிடும். Destroy na எப்பவுமே destroy ஆயிடும். அதை இன்னொன்னு எப்படி சொல்லலாம்?
மெமரியில இருந்து ஃபுல்லா டெலீட் ஆயிரும். யார் மெமரியில இருந்து டெலீட் ஆவா? Who will get deleted? Applet code தான். But when will it get deleted? When you use destroy method. But when you use stop method, only the processing is stopped. ஆனா என்ன ஆகும்? அந்த மெத்தட் வந்து working conditionலயே இருக்கும். சரியா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? No. So what are the 5 methods I have taught you? Fazil? 5 methods which I taught you. First one, init of. Very good. Start off. Okay, very good. உட்காருங்க. Divakar. What is the third method I taught you? Paint. Very good. Fourth one. Stop. உட்காருங்க. Muttamil. Last method. Destroy. Very good. Sit down. So what are the methods I have taught you? Tell me what is the first one? Paint. I'm sorry. Init of. Second one is starting. Third one is paint of method. Fourth one is stop. And fifth one is destroy. You have it in an order. You can remember it very easily. Last Lala, are you listening? Is it clear? Should I take once more? Yes or no? Are you all clear with it? So first method வந்து init of method. Init of na யார் கூட connect பண்ணுவீங்க? Init of na பக்கத்துல யாரு? Born. Second one what did I tell you? Start. Start na யாரு? Running. Third one வந்து display. Display வந்து paint. Fourth one method பேர் it is stop. What will happen? Idle க்கு போய்டும். Then last one destroy na where will it go? Dead state க்கு போய்டும். Okay, which is the method that is called only once? ரெண்டு method இருக்கு. One init of, இன்னொன்னு destroy of. Then how, which is the method you can call again and again? How many times you want you can use? என்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம்? Start, stop, paint. All three methods can be used any number of times as desired by you. புரிஞ்சா? ஏதா டவுட் இருக்கா? இப்போ இதெல்லாம் வந்து small diagrams and types of, what are the two types of applet I told you? Local applet one, remote applet. You know what is applet. So all these diagrams you have it in your paper. If even if they ask about the life cycle, you can just give an introduction. Applet na enna, how many types, and you can have that applet type diagram kudutittu. Then you go for the life cycle of an applet. If finally you just give a block diagram and you can finish it. Appo block diagram next. Block diagram. This is your block diagram. Okay. Idu finally potittu you can have a conclusion. So in this diagram, you are telling how, what are the stages you are getting crossed, what are the methods you are used. In the picture, you can understand what is the whole life cycle of an applet. Is it clear? First, what is happening? Modella when applet when I start panmodu, what is happening here? Newborn. And the green color, what I have given here? Newborn. Up a newborn now, what is the method you will be using in it? Upon the state, you know what is the state, you know what is the method, then it will be easy for you to draw. The diagram botale easily you can get marks. Upon what is the first state? Newborn. Newborn now, what is the method you are using? Init of. Then from newborn, where it is coming? Running state. Running na the active state la irko. Appo newborn lande when it has to come to running state, what is the method you have to use? Start off. Okay, newborn lande running state varakku, what is the method you have to use? Start off. Running state la what will happen? Running state what will happen? Processing, execution, display, calculation, whatever it is active, some work it will be doing. Panna work to display na enna method, what is the method you will be using? Paint method. So inga marubadiyum na inga running state liye pannona enna method use pannu? Paint off. Adnala what is the method I have given here? Paint off. Is it clear? Till here is it clear? Okay. Ipo running state lende na indha state ku pola. Idle state. நீங்கள் running stateல இருந்து அப்பப்போ எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறீங்க? idle state போயிடுறீங்களா? அப்புறம் idle stateல இருந்து you coming back to the running state. அப்ப அது ஒரு circle மாதிரி போயிட்டே இருக்குல்ல. Very often you ஒரு 4-5 persons I've seen. You will be in running state. Suddenly you will move to the idle state. You will come back to the running state. We have good experience in this class. அப்ப running stateல இருந்து where you are moving to idle state. அப்ப உங்க processing stop ஆயிருச்சு. அப்ப என்ன method யூஸ் பண்ணுவீங்க? Stop off. இப்போ idle state la மறுபடியும் you have to go back to your running state. So what is the method you will be using here? Start off. So this is a circle. Either how many times you want you can use it. அப்படி பண்ணிக்கலாம். And after everything, இப்போ ஒரு method வந்து போதும், all the work is over. I just want to get out of my memory. System's memory la I have to throw it out or terminate it or enough. I don't want it. My work is over. I have taken a copy. அப்படின்னு if you decide, then that method can be destroyed. Destroy in போடலாம். இங்க இன்னொரு பேர் என்ன போடலாம்னா dead state ன்னு போடலாம். அப்போ what is the method you have used here?
destroy of method. Dead னு போடலாம், destroy னு போடலாம். இங்க dead னு போடலாம், destroy னு போடலாம். அப்ப ஆனா அதுக்கான மெத்தட் மாத்திராதீங்க. What is the method you will be using here? That is destroy of. அவ்வளவுதான். இதுதான் last final diagram of applet's life cycle. Any doubt you are having now? No doubt. Okay. Okay. Fazil, come. Just tell me what here. Tell me what are the methods you have seen. Just tell me what are the methods available. என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. Very good. Very good. Pointer. Where is the pointer? Huh? What I've written there? Paint off. It is not point off. It is paint off. Please don't make spelling mistake and please don't sit and laugh. Okay. Third one is paint off. அப்புறம் என்னம்மா? Stop. அப்புறம் start. That okay. That is a circle and finally you are having the destroy state. Very good. Go back to your place. Now tell me what are the states available. என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Very good. Running. Destroy. அப்ப how many states did she tell me? 5 சொன்னாங்களா? She told only 4. Tell me what are the 4? திருப்பி சொல்லுங்க. இருங்க. Just tell me what is it? Newborn, running, destroy. அப்ப how many states you are having here? 4 தானே. 5th state எங்க? அது என்னன்னா அந்த பெயிண்ட் ஆஃப்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா? கேன் யூ see that பெயிண்ட் ஆஃப்? அங்கதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்ப்ளே ஸ்டேட்னு ஒன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கணும். அதை நீங்க கேப்பீங்க நானும் பார்த்துட்டே இருந்தேன். nobody asked. Okay, I told you there are 5 states. Yes or no? 5 methods. How many methods are here? 4. How many methods are here? 5 methods தெரியுது. ஸ்டார்ட் வேணா 2 டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். But how many methods? எல்லாம் 5 methods. Everything is here. But which is missing here? மெத்தட் எதுவுமே மிஸ் ஆகல. பட் ஸ்டேட் பாருங்க. how many states you are having here? only 4 states. அப்ப டிஸ்ப்ளே ஸ்டேட் எங்க போடுவீங்க? பெயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? அது பக்கத்துல ஒரு கிளவுட் மாதிரியோ இல்ல ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி போட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க? what you should do? you have to use display method. display மட்டும் போடுங்க. that is the 5th state you will have. is it clear? so what is the question about? you can so what is the question you have learned today? லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆப்லெட். ஒரே ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடலாம். முடிஞ்ச டாபிக் இஸ் ஓவர். நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஃபர்ஸ்ட் போயிடும் முன்னாடி. அம்மா அதுலயே விட்டுருங்க. செகண்ட். ஓகே, you all know what is an applet, right? applet மறக்க மாட்டீங்களா? is it clear? applet வந்து it is a special type of java program only. it is embedded in internet. Java concepts netல போணும், டைனமிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கணும்னா what you have to do? you have to go for applet. சரியா? அப்ப applet இன்டர்நெட்ல வரணும் அப்படினாலே Java programs internetல வரணும்னா applet concept is helping a lot. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, do you remember what is the name of the browser? Java I told there is one special browser. Can you remember? In previous classes I have told you. Very good. That is Hot Java. Please don't forget, 1 mark la so many times they have asked you. Sariyama? So what is the name of the browser? When you go for internet connection, you should have a browser. Illa appo the browser பேர் என்ன அப்படினு கேட்டா what you have to tell? Hot Java. அது மறக்காதீங்க. Hot Java, Java concepts internet வரணும்னா applet na dealing with dynamic concept. Dynamic na and everything that is getting changed and updated with colorfulness, user friendly, attractive, நிறைய விஷயங்கள் images எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். So all these concepts if you want it, you have to go for the concept of applet. How many types of applet are there? 2 types of applets. What is the first one? Local applet. What is the second one? Remote applet. Local na yaru? Local system. Personal computer. Very good. Personal computer. Yaar use panva? Who is using local computer? Client. Please answer. Who is using local computer?
client is using local computer. Client na நீங்களே internet connection இல்லாம local personally you are developing an applet, you are using it in your own system, that is local. The remote na என்ன வரும்? Remote na server concept வந்துரும். அப்ப remote na it is very far from you. A system which is very far from you. You are getting connected. நீங்களும் அந்த system you are getting connected. You can share informations, Java programs, applet programs, everything is done. அப்ப நடுவுல யார் இருக்கணும்? Very good. You should have internet concept. அப்ப internet concept உள்ள வந்துச்சுன்னா what do you call it as? Remote computer. Okay. அப்ப உங்க computer பேர் என்ன? Local computer. Local computer means you are the client. Remote computer means server is there. And in between you have the internet. And your applet program is communicated and distributed across the world, anywhere, any point, any age you can have. அப்ப இந்த technology பேர் என்ன? What did I tell you? Client irkanga, server irkanga, you have a net connection. So what is this technology? No. Remote na adu தூரத்துல இருக்குது. Okay. Client na நீங்க user. Internet நடுவுல இருக்கு. இந்த as a whole I told you one name. Okay, remember that is client server technology. அவ்வளவுதான். What is this technology? na client இருக்காங்க, server இருக்காங்க. அது என்னன்னு சொல்லணும்னா client server technology. எழுதும்போது when you are writing, how you will write na client ஒரு forward slash ஒரு server அப்படிதான் எழுதுவாங்க. இல்லனா C/S. இங்கயாவது C/S ன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன டெக்னாலஜி சொல்லணும்? It is client server technology. புரிஞ்சுதா? என்ன டவுட் இருக்கா? Are you clear? Client server technology நாலே who will be there? internet கண்டிப்பா இருக்கணும். அதுல நம்மளோட ஜாவா கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And next one, what did I tell you? I told you what is local applet, what is remote applet. In the diagram எல்லாம் you can have it. And very important வந்து life cycle of an applet. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு சின்ன introduction after you have giving you just put this diagram also. இந்த diagramல வந்து நீங்க heading போடுங்க. இதெல்லாம் methods. இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் வந்து states. அப்ப நீங்க தனித்தனியா போடுங்க. You list out what are the states, you list out what are the methods, you give the diagram for this. என்னென்ன டயக்ராம்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்ச மெத்தடுக்கு initனா என்ன, ஸ்டார்ட்னா என்ன, பெயிண்ட், ஸ்டாப், டெஸ்ட்ராய் இதெல்லாம் போட்டுருங்க. அங்க வந்து born, running, idle. I think you won't forget இல்லையா? bornன்னு ஒன்னு இருந்தா deadன்னு ஒன்னு இருக்கும். அப்புறம் what did I give you? running அப்படின்னு ஒன்னு இருந்தா கண்டிப்பா idle state நீங்க போயிருவீங்க. And again you can come back and finally you will give some answer, you will display something. அப்ப அது வந்து display state. இந்த diagram இந்த states ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And what is happening na very important syntax. 5 methods you are having, you just give 5 syntax you give. 5 syntax எப்படி கொடுப்பீங்க? Very easy. Public void init off, public void start off, public void stop off, then public void destroy off. ஆனா paint மட்டும் what will happen? அந்த parameter மட்டும் add பண்ணிக்கோங்க. public void paint off graphics G னே நீங்க போட்டுக்கோங்க. So many programs you have done, அதனால உங்களுக்கு அது memorize ஆயிருக்கும். You please have that. But don't forget to use this open bracket, close bracket. இந்த lines ஞாபகம் இருந்தா போடுங்க. இல்ல just you can accompany with 2 or 3 lines போட்டுட்டு அது ஒரு box மாதிரி போட்டு highlight பண்ணணும். அப்புறம் init of method வந்து only once. Destroy of method is also only once. இன்னொரு தடவை கால் பண்ண முடியாது. Destroy offல you cannot get back. Once it is lost, it is lost. திருப்பி நம்மளால எடுக்க முடியாது. மெமரியில இருந்தே ரிமூவ் ஆயிரும், டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும், டெர்மினேட் ஆயிரும். இந்த ரெண்டு மெத்தட்ஸ் தான் only once you can call. அப்புறம் ரிமைனிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் என்ன? ஸ்டார்ட் இருக்கு, ஸ்டாப் இருக்கு, பெயிண்ட் இருக்கு. அதோட யூசஸ் எல்லாம் everybody I know you know it. Okay, so அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. And after completing everything you just have this block diagram. block diagramல ஒன்னு மட்டும் ஆட் பண்ணும். I just forgot to add. அது என்ன வரும்னா இந்த பெயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன cloud மாதிரி போடுங்க. ஆக்சுவலி இது எல்லாமே என்ன சிம்பிள் இருக்கு? வாட் இஸ் தி சிம்பிள்? ஓவல், எலிப்ஸ் சொல்றோம். இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இதுதான் ஆக்சுவலா இந்த டிஸ்ப்ளே ஒரு லைஃப் சைக்கிள்ல இது 4 தான் வரும். 4 ஹைலைட் பண்ணிருங்க. நியூ பார்ன் இருக்கு, யூ ஹேவ் ரன்னிங், யூ ஹேவ் ஐடில், யூ ஹேவ் ஆனா இங்க பெயிண்ட் வந்து பிளேஸ் an important ரோல். cloud எப்படி போடணும்னு தெரியும்ல? cloud சிம்பிள் எப்படி போடுவீங்க? இப்படி இப்படி யூ நோ இல்லையா? ஒரு கிளம்பி எலிப்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்குள்ள what will you write? display state. அது வந்து it is having a special point. அது புதுசா தான் என்டர் ஆச்சு, அதனால அதை கொஞ்சம் தனியா ஹைலைட் பண்ணி காமிங்க. and don't forget to specify the methods. இப்போ இதெல்லாம் வந்து ப்ளூ பென்ல எழுதுறீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்து வேற ஒரு ஸ்டிக் பென்னோ இல்ல பிளாக் பென்லயோ தனியா எழுதி you have to highlight and you have to show. and first one is init off. உள்ள வரும்போது what is happening? start off. start off முடிச்சிட்டு running வந்துடுறீங்க. ஸ்டார்ட் ஆஃப்ல இருந்து டயர்ட் ஆச்சுன்னா யூ கோ டு தி ஐடில் ஸ்டேட். அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்னா ஸ்டாப் ஆஃப். ஐடில்ல இருந்து மறுபடியும் யூ வாண்ட் டு வர்க்னா யூ யூஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப். எதை இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்னாலும் யூ கோ ஃபார் பெயிண்ட் மெத்தட். அண்ட் ஃபைனலி ஆஃப்டர் ஐடில் டெஸ்ட்ராய் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறீங்க. அப்போ டெஸ்ட்ராய் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும். இங்க டெஸ்ட்ராய்னு கொடுக்கலாம்,
இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்னா டேட் ஸ்டேட் கொடுக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜாவா ஆப்லெட் லைஃப் சைக்கிள் கொஸ்டின். ரைட்? டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சா? இப்போ என்ன ஸ்டேட்டுக்கு போவீங்க எல்லாரும்? ஐடியல் அண்ட் ரன்னிங்ல இருந்தீங்க. இப்போ இங்க இருந்து போகும்போது எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடணும். உள்ள வரும்போது என்ன ஸ்டேட்ல வந்தீங்க? இனிட்டர் ஸ்டேட்ல வந்தீங்க. வெளியே போகும்போது அந்த நியூ பார்ன் ஸ்டேட்ல வந்தீங்க. இப்போ வெளியே போகும்போது வாட் ஸ்டேட் யூ ஆர் மூவிங் அவுட்? டெஸ்ட்ராய் ஸ்டேட். பட் வாட் வேர் த ஸ்டேட் யூ வேர் ஹியர்? 3 ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்தீங்க. ரன்னிங்ல இருந்தீங்க, ஐடியல்ல இருந்தீங்க, டிஸ்பிளே 3 இருந்தீங்க. கவனிச்சீங்க, தூங்குனீங்க, அப்புறம் ஆன்சரும் பண்ணீங்க. அப்ப அந்த 3 மெத்தட்ஸ் ஞாபகம் இருக்குல்ல, மறக்க மாட்டீங்களா? இஸ் இட் கிளியர்? Okay. Now can we move out to the destroy state? Okay, fine. Have a nice day. Thank you.